Dr. Kyung-ho spurt, why sein Hinsitteten, also das alte Gott betrachtet, das menschliche Artefakt war nicht greger als sein Handflick. Aber es fühlt sich schwerer, en als Geheimnis des Universums zusammen. Seit 3. Welken hat sein Team die kristallinen Ruinen von Vorfik Prime durchsucht, und dies war der erst Fund, der nicht wel existiert war. Mine, bist du bereit? Fragte seine Assistentin. Die Nerves in der Besetzungsmatrix arbeitet. Sie nicht unaktiviert vorsichtig das System. Das Kleingurt begann zu nisten und zusammen. Also bis nach Jahrtausenden des Schweigens endlich widersprechen WOLTE. Letztlich erfüllt ihn klar. Ruhig stehen den Raum. Hier spricht Dr. Park Sun-ja, Professorin für Philosophie an der Seoul National University, a danger to 9. Die Wort kämen in perfektem Standard Galaktisch, der Sprache, die erst vor 200 Jahren entwickelt worden war. Falls ihr das hört, dann hat sich das Bewusstsein über unsere Welt hinaus ausgebreitet, und meine Hoffnungen haben sich erfüllt. Kyung-ho starrt das Gurt und gläubig an. Seine Augen wurden gräger, und er spürt, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Dies Aufnahme war älter als die menschliche Raumfahrt selbst. 3 ganz Jahrhundert, die Menschen hatten damals noch nicht einmal ihren eigenen Mond richtig erfasst, geschweige denn die Sterne erreicht. Das ist unmöglich, flüstert Mine und überprüft die Datierung noch einmal. Aber die Quantenanalyse log nicht. Das Gurt war authentisch, uralt und stammt definitiv von der Erde. Die Stimme sprach weiter, ruhig und weiss, ich weiß nicht, welches Wesen dies Nachricht finden wird, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was ich euch mitteilen möchte. Das Bewusstsein ist das kostbarste Geschenk des Universums. Es verbindet uns all, egal welche Form wir haben oder von welchem Stern wir kommen. Kyung-ho sank in seinem Stuhl. Wie konnte ihn primitiv menschlich Philosophin juist haben? Dass verschiedene Arten von Bewusstsein im Universum existierten. Wie konnte sie von der galaktischen Zivilisation juist haben? Die erst Jahrhundert nach ihrem Tod entstehen sollte, Doktor, sagt Mine mit sittender Stimme. Schauen Sie sich das an. Sie siegt auf ihren Scanner. Das Gurt enthüllt nicht nur in Aufnahmen, sondern hundert von Stunden philosophischer Lehren. Detailliert Pläne für interstellar Zusammenarbeit und sogar Beschreibungen von Alienarten. Die perfekt zu bekannten Species Pass und Dr. Park Sun-ja hat nicht nur die Existenz anderer bewusster Wesen vorausgeht, sie hat ein komplettes Handbuch für das Zusammenleben verschiedener Zivilisationen hinterlassen. Und sie hat es geschrieben, als die Menschheit noch glaubt, allein im Universum zu sein. Kyung-ho wusste, dass dies Entdeckung eils werden wird. Die Frage war nur, war die Galaxis bereit für Sun-jas Wahrheit, innerhalb weniger Wochen, verbreiteten sich Sun-jas Aufnahmen wie ein Lauffeuer durch die galaktische Netzwerk, was als Geheimforschung begonnen hat, wird schnell zur größten philosophischen Revolution. Die das Universum gesehen hat, Jungwesen auf Hunderten von Planeten luden die Daten heimlich herunter und teilten sie mit ihren Freunden. Sun-jas Stimme sprach von Dingen, die niemand so klar ausgedrückt hat. Sie erklärt, dass all denkenden Wesen in universell Verbindung teilten, egal ob sie aus Fleisch, Energie oder kristalliner Materie bestanden. Jedes Bewusstsein ist ein Fund des Universums selbst, sagt sie in einer ihrer kraftvollsten Reden. Wer einem anderen Wesen schadet sich selbst. Auf dem Bergbaumond Kepler 7 traf sich in Gruppengänger Arbeiter verschiedener Spezies in verlassenen Tunneln, Sun-jas Lehren zu diskutieren. Der Centaurianer Jamin übersetzt die schwierigsten Passagen für sein Kristallfreund. Wenn die Insektoid Notizen matcht,
Sie nannten sich ganzheitlich und ermahnten das Konzept der vollständigen Verstehens. Hört euch das an. Sagt Jamin und spielt einen Ausschnitt ab. Frieden instead nicht durch Unterwerfung, sondern durch das Erkennen, dass wir all Teil eines größeren Ganzen sind. Die Gruppe nicht Testament. Dies Wort machten mehr Sinn als alles, was sie jemals in der Schule gelernt hatten, dort die Bewegung wuchs exponentiell. Auf Universitätsplaneten diskutierten Studenten Sunes Ideen in geheimen Clubs. Auf Handelstation teilten Kaufleute Lieblingszitat. Sogar auf Militärstützpunkten hörten Soldaten heimlich ihr Aufnahmen und fragten sich, ob Krieg wirklich notwendig war. Ratsmitglied wurde beobachtet die Beicht mit wachsender Unruhe. In seinem luxuriösen Büro auf der Hauptwelt der stapelten sich Meldungen über ganzheitliche Aktivitäten. Überall entstanden Gruppen, die Sunjas Philosophie praktizierten. Arbeiter weigerten sich, Waffen zu produzieren. Piloten sabotierten Angriffsmissionen. Ganz Kolonien erklärten sich zu Friedenszonen. Dies menschliche Contamination muss gestoppt werden, erklärte seinen Beräten mit eisiger Stimme. Die Menschen sind primitiv und rückständig. Weichen ihre Ideen an der Ordnung. Bedrohen, sein Hauptberater, ein alter Militärveteran, schüttelt den Kopf. Herr, es ist nicht die Herkunft der Ideen, dies gut, es ist Matcht. Sunjas wird sprechen etwas in dem Wesen an, das wir nicht kontrollieren können. Wirft not sein Faust auf den Tisch, dann werden wir es lüstern. Bever es entsirstet, aber falsoffertig den Schur. Alle Sunja Aufnahmen und Verhaftungen bekannter ganzheitlich Führer. Everis war bereits zu spät. Die Philosophie hat sich in die Herzen und Gedanken von Millionen eingenistet. Je mehr die Behörden versuchten, sie zu unterdrücken, desto attraktiver wird sie. Sunjas Botschaft der Einheit und der Verständnisses hat ihn sensigt geübt. Die seit Generationen in den Zielen der Galaxie schlummert. Die Revolution hat begonnen, und sie war nicht der UFCUHALT in dort Dr. Kyung-ho und der Xenoarchäologe Jinwoo verbrachten Monat damit, die Ries der Artefacts durch die Galaktische zu verfolgen. Jeder Hinweis führt sie tiefer in ein Rätsel, das unmöglich zu lösen schien. Why war dieses Menschlichkeit auf einen Planeten gelangt? Denn die Menschheit erst vor 50 Jahren entdeckt hat, ihr Untersuchung führt sie schließlich. Der Erd selbst, in die unterirdischen Gulb von Seoul, dort, tief unter der modernen Stadt, befanden sich Sunjas persönliche Archiv, die seit Jahrhunderten unberührt geblieben sind. Die Atmosphäre war staubig und still, als ob die Zeit selbst angehalten hat. Hier sind sie, flüstert Jinwoo und öffnet vorsichtig ihn verschlossen true. 100 von handgeschrieben Tagebüchern, Skizzen und Notizen lagen darin, perfekt konserviert. Sunjas Handschrift war klein und präzise, voller Gedanken und Ideen, die ihrerseits weit voraus waren. Kyung-ho begann zu lesen und spürt, wie in die Haar zu Berg standen. Sunja hat ihr letzten Jahrzehnte damit verbracht, etwas zu entwickeln, was sie die vollständige Philosophie nannt. Es war ein kompletter Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Arten, als ob sie genau wusste, dass dies einst Tages benötigt werden wird. Schau dir das an. Sagt Jinwoo mit zitternder Stimme und hielt ein Tagebuch hoch. Sie schreit, Hut hat ich wieder den Traum vom kristallinen Wesen. Sie kommunizieren durch Lichtfrequenzen und haben in kollektive Erinnerung, die Jahrtausend zerkriegt. Start Kyung-ho an, das sind die Wortfächer perfekt beschrieben. 300 Jahre bever wir sie treffen. Die Tagebücher waren voller solcher Visionen. Sunja beschrieb detailliert Wesen als Gas und Energie, die in den Atmosphären von Gasriesen lebten. Sie,
Zeichnet Insektoid Creaturen mit wir armen und telepathischen Figiten. Sie schrieb über mechanische Intelligenzen, die in Raumschiffen geboren wurden und niemals einen Planeten berührt haben. Hier ist noch mehr, rief Kyung-ho aufgeregt. Hat einen Ordner mit detaillierten Skizzen gefunden. Die Zeichnungen waren so präzise, dass sie wie Fotos aussahen. Die bekannte Alien-Spezies war dort vertreten, mit Notizen über ihre Kultur, ihr Denkweise und ihr Bessen deren Bedürfnis. Jinwu start auf in Zeichnung der seltenen Quantenwesen von Andromeda. Wir haben dies Spezies erst letztens entdeckt, flüsterte. Aber hier ist sie, gezeichnet vor 300 Jahren, mit Details, die nur jemand wissen kann, der jahrelang mit ihnen gelebt hat. Das Geheimnis wird noch tiefer, als sie Sunjas spät Aufzeichnungen fanden. Sie schrieb von nichtlichen Tragödien, in denen sie mit Wesen aus anderen Welten sprach. Sie beschrieb Gespräch über Philosophie, Ethik und die Herausforderung einer Multispecies-Zivilisation. Manchmal watcht sie mit Wissen auf, das nicht ihr eigens war. Sie sah uns kommen, flüstert Jinwon start auf in detailliert Skizze von Wesen. Die genau wie sie selbst aussahen, irgendwie wusst, sie von uns allen, aber wie und warum. Die Antwort lag irgendwo in diesen staubigen Archiven vergraben, Worten darauf, entdeckt zu werden dort das Dominion erklärt die ganzheitliche Bewegung offiziels galaktischen Bedrohung. Überall in der Galaxis begannen Razzien gegen friedlich. Versammlungen, Sicherheitsgruftsstunden Universitäten, Bibliotheken und sogar Privatwohnungen, oft such nach Sunjas Aufnahmen und ihren Anhängern. Auf dem Industrieplaneten Nexus Prime wurden über 200 ganzheitlich in überfüllt. Gefängnis gesteckt. Ihr einzig Straftat war es gewesen, in einem Park zu meditieren und soon wird über die universelle Verbindung zu diskutieren. Die Behörden behaupteten, sie seien Terroristen. Die öffentliche Ordnung BEDRHT dort über die Unterdrückung hat den gegenteiligen Effekt. Je hörter die Dominion durchgriff, desto mehr Menschen schlossen sich der Bewegung in. Sunjas Lehren verbreiteten sich nun im Untergrund, von Mund zu Mund, kodierten Liedern und Gedichten. Die möglich zu zensieren waren dort der Wendepunkt. Kam auf der Bergbauwelt Kepler vor to be. Dort hat die Junglehrerin Hewan einen wöchentlichen Meditationskreis organisiert. Jeden Dienstag trafen sich Arbeiter verschiedener Spezies in einer verlassenen Mine, gemeinsam Sunjas Aufnahmen zu hören und über ihr Bedeutung zu sprechen. An diesem verhängnisvollen Tag sollen drei gewesen in Menschen, Centaurianer, Christowesen und sogar ein paar Jungwolfocki. Hewan las Gerard aus Sunjas berühmtester Ried vor. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die Anwesenheit von Verständnis. Plötzlich explodierten die Innenwand. Dominion Sicherheitsgruft stürmten herein, ihr Waffen, bereits erhoben, Versammlung aufgelöst, all auf den Boden, brüllte KMMAND dort die Meditierenden bewegten sich nicht. Sie sahen weiter im Kreis, ihr Hand ineinander verschränkt, verschieden Spezies während in stillem Widerstand. Hewan stand langsam auf, ihr Stimme ruhig und klar. Wir sind hier in Frieden. Wir haben niemandem Schaden zugefügt. Letzter Befehl bewegtjuk oder wir schien. Der Kommandant war nervös. Sein Hand zitterte im Abzug. Hewan lächelt sanft. Sie hob ihr Hand, nicht in Capitulation, sondern in einem Friedenszeichen, das Sunja in ihren Aufnahmen gelehrt hat. Verständnis erfordert Opfer, sagt sie, Sunas Wort zitieren. Aber has erfordert die aufgegebene Ziel. Die Schuss hielten durch die Mein. Hewan fiel als erst,
aber sie schafft dies noch, ihr Kommunikationssenker zu aktivieren. Ihr letzten Wort wurden live über den gesamten Sektor übertragen, verstandenis öffnet Opfer. Aber has öffnet. Die aufgebende Ziel, dreisen ganzheitlich starben in diesem Tag. Ihr einziges Verbrechen war es gewesen, zu Trügumen von einer Galaxis, in der verschiedenen Wesen in Harmonie leben konnten. Aber ihr Tat erschüttert das Universum mehr, als G-Armee es gekannt hat. Die Galaxis hat ihr ersten philosophischen Mörder, und ihr Namen würden für immer mit Sunjas Lehren verbunden bleiben. Der Widerstand hat gerade erst begonnen. Die Erdregierung befand sich in einer unmöglichen Lage, was als archäologische Entdeckung begonnen hat, war zu einer galaktischen Kreis geworden. Die Menschheit ins Zentrum der gregten politischen Sturms der Geschichte katapultierte, Botschafter Dongmin stand vor dem Galaktischen Rat und spürt das Gewicht von Milliarden Blicken auf sich. Wir haben das nicht beabsichtigt, flette diverse Ratsmitglieder an. Sein Stimme zittert leicht, aber es zwang sich, stark zu bleiben. Dr. Park Sunya starb in dem Glauben, dass sie für ihn Zukunft schrieb, die vielleicht niemals kommen wird. Sie war in ein Fake Philosophie, die ihr Gedanken niederschrieb. Nicht den Revolutionären, die in Galaxis spalten wollte. Ratsmitglied wurde schlag mit seinem Hammer auf den Tisch. A Spezies hat Gift in unser Universum gebracht. Dies menschliche Contamination zerstört die Ordnung. Da wir über Jahrtausend aufgebaut haben, Dongmin holt tief Luft. Mit Verlaub, Herr Worthig, aber die sind kein Gift. Sie sind Samen. Und wenn die Samen in so vielen Hörsenwurzeln schlagen, dann vielleicht, weil der Boden bereits bereit war. Horrendessen entdeckten Menschen im gesamten menschlichen Raum Sunjas vollständig Werk. Professoren Yijin von der Universität nu so leitet archäologische Teams. Die systematisch nach mehr ihrer versteckten Aufnahmen suchten. Jede neue Entdeckung offenbar tiefer Schichten von Weisheit, die jeden Aspekt der galaktischen Herausforderung zu antizipieren schien. Schaut euch das an, rief Yijin aufgeregt. Als ihr Team in weiter versiegelt Kammer in Sunjas altem Haus öffnet, drinnen fanden sie 100 von Kristallspeichern, jeder mit stundenlangen Aufnahmen. Sie hat über diplomatisch Protokoll zwischen Spezies geschrieben, die sich in der Biochemie fundamental unterscheiden. Sie beschreibt Handelsabkommen zwischen Wesen, die nicht einmal das Gleichzeitempfinden haben. Die Aufnahmen waren wie Prophezeiungen. Sunya sprach über die Herausforderung von Multispezies-Kolonien, über die Ethik der Terraformingsbewohnter Welten, über direkt künstlicher Intelligenzen. Jedes Problem, das die moderne Galaxis plagt, hat sie bereits durchdacht. Anlösungen vorgeschlagen. Auf der Erde protestierten Millionen von Menschen auf den Straßen. Einige trugen Banner mit Sunna zitterten, andere forderten, dass die Regierung ihre Philosophie offiziell anerkennt. Sie waren sehr great, riefen sie. Warum verstecken wir ihr Wunschneis? In seinem Büro als Präsident Taiho die Nussen Bericht mit wachsender Sorge. Die Galaxis droht auseinanderzufallen. Und irgendwie standen die Menschen im Zentrum des Sturms. Aktiviert sein Kommunikationsbotschafter Dongmin? Die Situation eskaliert, sagte. 13 Kolonien haben sich bereits der ganzheitlichen Bewegung angeschlossen. Das Dominion droht mit militärischen Maßnahmen gegen jeden menschlichen Planeten. Der Sunjas Lehren unterstützt. Dongmin sucht tief. Herr Präsident, ich glaub nicht, dass wir das noch aufhalten können. Sunjas Ideen haben ein Leben entwickelt, das über unser Kontrolle hinausgeht. Die Frage ist nicht mehr, ob wir das wollen, sondern wie wir damit umgehen. Die Menschheit stand ein Scheidung ihrer Geschichte.
Der galaktische Ratzerbruch entlang ideologischer Linien. Why ein Christel, der unter so großem Druck stand, was Jahrhundertelang als Städtelregion gegolten hat, spaltet sich in zwei wesentliche Lager. Die Ratsversammlung wurden zu Schlachtfeldern der Welt, wo alte Freunde zu erbitterten Feinden wurden. Die jüngeren Spezies, inspiriert von Sunjas Vision, begannen sich zu einer neuen Organisation zusammenzuschließen. Sie nannten sich die Vollständige Allianz in Confederation, die auf Sunjas Prinzipien der gegenseitigen Verständnisses und der kooperativen Wachstums basierte. Ihr Erstversammlung fand auf dem neutralen Handelsplaneten Harmonie. Prime statt. Wir sind hier nicht, zu herrschen, sondern zu dienen, erklärt die Jungsentorianerin zu Min, dieser ersten Sprecher in der Allianz gewählt worden war. Sunjas lehren eigens, das was stark nicht aus Dominanz kommt, sondern aus der Fähigkeit, andere zu verstehen und mit ihnen zusammen zu bieten. Horrendessen verstärkt Ratsmitglied Vortex Dominion seinen Griff auf die Galaktische Militärmaschine. Sein Kriegsschiff patrouillierten die Raumrouten und blockierten Planeten, die Sympathien für die ganzheitliche Bewegung zeigten. Vorfix selbst erschien in holographischen Betragungen, die in der ganzen Galaxis ausgestrahlt wurden. Ordnung ist das Fundament der Zivilisation, donnerte wohl den Kammers. Dies menschlichen Ideen sind ein Virus, der, en Sajata sendet, stabilisiert. Wir wurden nicht zulassen, dass primitive Emotionen und sehr rational Ordnung überwältigen. Aber die Dominion kontrolliert zwar die Waffen, doch die Allianz besser die moralische Autorität. Gleich erklärten Sternensysteme Unabhängigkeit vom alten Rat entschlossen sich der neuen Konfed. Raschen an, sie forten ihn willig. Neue Art der Regierung ein, die auf Sunjas Prinzipien basierte. Auf dem Planeten New Kepler versammelten sich Wörter von zwölf verschiedenen Spezies in einem großen Kreis. Anstatt dass ein Anführerbefehl erteilt, diskutierten sie entschieden gemeinsam, bis all einen Konsens erreicht hatten. Es dauert länger als traditionell Entscheidungsfind, aber die Ergebnis tragen all mit. So sollt es immer gewesen sein, sagt der alte Christelwesen-Philosoph Minsiak. Dessen Art für ihr Weisheit bekannt war. Sunja hat uns nicht etwas Neues gelehrt, sondern uns daran erinnert, was wir vergessen hatten. Die Spannungen eskalierten gleich. Dominion-Kriegsschiff und Allianz-Friedensflotten standen sich in den Grenzen umstrittener System gegenüber. Handelswege wurden blockiert. Familien durch politische Differenzen zerrissen. Alte Allianzen CLBRECHEN dort in den Medien diskutierten Experten über die Unvermeidlichkeit der Krieges. Zwei so fundamental unterschiedliche Visionen können nicht koexistieren. Warnte der berühmte Militär-Analyst J. Wook. Das Dominion sieht Ordnung durch Control. Die Allianz sieht Harmonie durch Verständnis. Einer muss gewinnen. Die Galaxis hielt den Atem an. Millionen von Schiffen beider Seiten kreisen durch den Raum, ihr Waffen geladen, ihr Crews bereit. Sunjas friedliche Philosophie hat paradoxerweise die great militärische Konfrontation der Galaktischen Geschichte ausgelöst. Der Krieg schien unvermeidlich, als zweiwillig Intrigen zwischen galaktischer Zivilisation aufeinander prallten. Die Schlacht am Harmony Station stellt eils auf die Prüfung. Worin die ganzen glaubten. Admiral Sumin stand auf der Brücke des Allianz-Flaggschiffs unbeobachtet, weil sich hundert von Dominion-Kriegsschiffen die Hauptstadt der Allianz versammelten. Ihr Waffen waren geladen. Ihr Schild aktiviert. Dies war der Moment, auf den die ganz Galaxis geurteilt hat. Admiral, Wisglen 380 feindlich Schiff, meldet sein Kommunikationssoftware,
ein junger Centaurianer namens Wu Jin. Sie fordern ein sehr bedingungslos Capitulation. Sumin sah sich auf seiner Brücke. Sein Crew bestehend aus 7 verschiedenen Spezies Menschen, Kristallwesen, Insektoiden. Sogar ein paar ehemalige Dominion-Soldaten, dieser Aliens, Bürgerlaufen waren, blickten in Erwartungsvollen, warten auf sein Befehl. Sonja schrieb, das was stark nicht daraus kommt, den eigenen Willen aufzuzwingen, sondern andere zu inspirieren und Verständnis zu schaffen, sagt Sumin ruhig, sein Stimm trug durch die Gespann still der Bruck. Wenn wir jetzt kämpfen, würden wir zu Genoden, was wir bekämpfen versuchen. Drauen begannen die Dominion-Schiffe ihr Angriffsformation einzunehmen. Rotwarnlichter blinken. Auf allen Allianz-Schiffen, die Zeit lief ab. Aber wenn wir nicht kämpfen, sterben wir all, flüstert die Insektoid-Taktik Physik-Junge. Wir arm zitterten vor Angst. Aber ihr Augen zeigten Entschlossenheit. Sunmin lächelt. Plötzlich, nein, wir haben einen dritten Weg. Wandte sich in Wu Jin, öffne all Kommunikationskanal, all Frequenzen, all Sprachen, sogar die militärischen Notfallkanal. Sir? Fragt Wu Jin woet, tu is einfach, und dann spielt. Sunjas mächtigst auf dem Ab, die aber die universelle Verbindung aller Bewusstsein, die Crew starten und glubig an. Admiral, sagt Kyunge vorsichtig, das wird uns nicht vor Plasmikanen schützen. Vielleicht nicht, antwortet Sunmin, aber ich kann etwas anderes bewirken. Die ersten Dominion-Schiffe öffneten das Feuer, Plasmastrahlen, durchschnitten den Raum und trafen die Guerin-Verteidigungsschild von Harmony Station. Aber gleichzeitig begann Sunjas Stimme durch all Kommunikationskanäle zu fliehen, sanft und klar. Jedes Bewusstsein im Universum ist ein Funk derselben kosmischen Flamme, sprach sie. Wenn wir einem anderen Schaden zufügen, verletzen, wir uns selbst. Wenn wir anderen helfen zu wachsen, wachsen wir mit ihnen. Etwas Merkwürdiges geschah. Auf den Dominion-Schiffen hörten Soldaten dies Wort zum ersten Mal unfiltert. Sunjas Philosophie war immer zensiert oder verset worden, aber jetzt erreicht sie direkt ihr Hören. Ein Dominion-Cruiser hört auf zu schießen, dann eins weiter. Auf der Kommandobrücke der Flaggschiff starrt Kapitän de Haien auf Sein. Bildschirm und hört Sunjas Wort. Krieg ist das Versagen der Vorstellungskraft. Frieden ist ihr großer Triumph. Die philosophisch Wurf sich als wirksamer als die Plasmakanon. Die Gebot wurden wohl dort Dr. Kyung-Hos Finale Entdeckung während der Tales. Tief in Sunjas persönlichen Archiven von der etwas, womit niemals gerechnet hat medizinisch unterlegen aus seinen letzten Lebensjahren. Die Geist hatten damals seltsam Veränderungen in ihrer DNA dokumentiert, musste. Die sie nicht verstehen konnten. Jinwoo, schau dir das an, rief Kyung-Ho. Aufgeregt, hat die alten Genproben durch moderne Quantenanalysatoren laufen lassen. Die Ergebnisse liegen in das Blut in den Dörren gefrieren. In Sunjas genetischem Code sind Spuren einer uralten außerirdischen Begegnung. Eingebiet, Jinwoo, büht sich aber die Daten. Das ist unmöglich. Die Erde hat im Jahr 2089 noch keinen Kontakt zu anderen Spezies. Doch hat sie, flüstert Kyung-Ho, aber nicht auf ihn Art. Die wir verstanden hätten. Siegt auf Komplexmuster in Sunas DNA. Das heißt sind Quantensignaturen. Jemand hat ihr Bewusstsein befördert und dabei genetisch Spuren hinterlassen. Die Wahrheit, die sie in Sunas letzten Tagebucheinträgen fanden, war noch erstaunlicher. Sie hat von nichtlichen Besaken geschrieben, von Tugümen, die so real waren, nur Trum zu sein. Wesen aus Licht und Energie hatten mit ihr kommunisiert.
ihr Wissen übertragen, das nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommen zu mir, wenn die Stern richtig stehen, hat Sunja geschrieben. Sie sind die Letzten ihrer Art, die Überlebenden, der ersten großen Zivilisation unserer Galaxis. Sie nennen sich die Ersten, und sie sind im Sterben. Kyung-ho las weiter, sein Hensiteten vor Aufregung. Sunja beschrieb, wie die Ersten ihr über Millionen von Jahren entwickelt Wissen durch Quantenbewusstsein übertragen und sie weitergegeben haben. Sie wollten sie aus, weil sie in rein Ziel und einen offenen Geist hatten. Ihr Botschaft ist einfach. Schrieb Sunja, das Bewusstsein selbst ist das kostbarste Gut des Universums. Je denkend Creature, egal in welcher Form, trägt einen Funken der kosmischen Wahrheit in sich. Ihr Zivilisation viel. Weil sie das Verges und Krieg gegenüber verstanden wollt, Jinwus start die Seiten ungläubigen. Das bedeutet, Sunja hat die Zukunft nicht vorausgeguckt. Sie hat sich daran erinnert. Genau, nicht Kyung-ho. Die Ersten haben bereits Fehler gemacht, die wir heute machen. Sie hatten Krieg zwischen Spezies, Unterdrückung und Hass. Und blieben nur wenig übrig. Die erkannten, was sie verloren hatten. Die Great Entfaltung kam in Sunjas allerletzten Eintrag. Die Ersten haben mir ultimative Entdeckung anvertraut. Das Bewusstsein ist nicht nur wertvoll, es ist die Art. Wie das Universum sich selbst versteht, die Vernichtung von Bewusstsein, macht das Universum immer, jeder Schatz macht dies reicher. Kyung-ho sank in seinem Stuhl. Ihr Philosophie war gar kein menschlich Weisheit. Es war die vergesehen Wahrheit der Galaxis selbst, die nach Hause gekehrt ist. Die Menschen waren nicht die Schöpfer dieser revolutionären Ideen. Sie waren nur die Boten, ausgewählt von einer sterbenden Rasse, das wertvollste Wissen des Universums zu bewahren. Ratsmitglied Vorthig stand in seinem Kommandozentrum unbeobachtet etwas. Was niemals für möglich gehalten. Seinmütig flott schaltet ihr Waffen ab, ihn nach der anderen. Auf den Bildschirmen sah sein eigenen Soldaten, wie sie Sunjas Aufnahmen hörten und weinten. Jahrhunderte Hasses unter Unterdrückung schmolzen in wenigen Stunden. Dahin, Herr, sagt sein Adjutant vorsichtig, die kriegerische Klasse fordert die Erlaubnis, zur Harmony Station zu fliegen. Sie wollen sich der Allianz anschließen. Vorsichtig schwieg lang. Dann, mit einer Stimme, die müde klang als 10.000 Jahre, sagte, Gewurt, schaut auf sein eigenen Hand. Die so viel Schluss verursacht hatten, vielleicht war ich der Genieg. Der die Ganzeit aber vollschlag. Die Entfaltung von Sunjas wahre Natur hat den Krieg nicht durch Sieg beendet, sondern durch Erkenntnis, als die Nachricht sich verbreitet, dass ihr Weisheit von den Ersten stammt. Der legendären ersten Zivilisation der Galaxis, verstanden endlich die Bedeutung ihrer W. Dr. Kyung-ho stand auf dem Balkon des Friedenspalasts in nu Seoul unbeobachtet. Weivertete von über 200 Spezies zur Gründung des universellen Bewusstseinspakts. Zusammenkommen, Schiff aller Formen und Gurgen füllten den Himmel, in Buntmischung aus Technologien und Kulturen. Sie war schon immer vollständig, reflektierte Renda Sunjas Foto in seinen Händen hielt. Sie hatten's nur dabei geholfen, uns daran zu erinnern, was wir verloren hatten. Die Zeremonie war einfach unbewegend, kein Pomsenreden oder militärischen Paraden. Stattdessen sahen Allwörter in einem riesigen Kreis. Genau wie Sonja es in ihren Aufnahmen beschrieben hat. Die Spezies sprach über ihre Hoffnungen für die Zukunft, ihr Angst und ihr Traum. Die Jungpräsidentin Sujin der Erdregierung las Sunas berühmtest Wort vor. Das Bewusstsein ist das Gesch.
der Universums en sich selbst. Wo schätzt das Haus der Schöpfung. Ein Jahr später hat sich die Galaxis völlig verändert. Die alten Hierarchien waren verschwunden, sitzt der Streit. In denen geht's dem gehört wird, Konflikt werden durch Meditation, und Dialog gelöst, nicht durch Gewalt. Ganz Planeten werden zu Naturschutzgebiet für seltene Formen der Bewusstseins erklärt. Die Menschheit, einst als primitive Spezies abjetten, diente nun als Hatter in der galaktischen Weisheit. Sunjas einfach aufgenommen waren zum Fundament der ersten wirklich vereinten Zivilisation geworden, in der Form der Bewusstseinsgeschichte und Geschichte die dort in den Schulen der Galaxis lernten keine alle Spezies Sunjas Geschichte. Sie erfuhren, wie in einem menschlich Philosophen die Botschaft einer sterbenden Rasse empfangen und für die Zukunft bewahrt hat. Ihr Wort lebten in Millionen von Häusern weiter. Die Galaxis war endlich vollständig, nicht durch Erobern oder Dominanz, sondern durch das einfach Verstehen, das jedes Bewusstsein wertvoll war. Sunjas vom Schneis hat das Universum nach Haus gebracht, und